Actually, ഇതിന്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആർട്ടിക്കൽ വേണമെങ്കിലും ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആർട്ടിക്കലിനെ നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഈ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടന്റ് ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെബ് 2 കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്ലോഗ് കമന്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനത്തെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, ഈവൻ ദോ ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ചില ഗസ്റ്റ് പോസ്റ്റുകളും നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ്. So anyway, let's see this particular tool എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് and how useful is this. So ഇപ്പൊ വരെ നമ്മൾ AI റൈറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി ആർട്ടിക്കൽസ് ആയിരുന്നു നോക്കിയത്, വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു നോക്കിയത്. ഇതൊരു റീറൈറ്റർ ആണ്. സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടന്റ് നമുക്കൊരു മാനുവൽ ആയിട്ട് റീറൈറ്റ് ചെയ്താൽ. സോ കണ്ടന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the only article is spinner that truly understand the meaning of your content. How many people are using it? Start making hire for more keywords. എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ ആർട്ടിക്കൽ എഡിറ്ററിനകത്ത് ആർട്ടിക്കൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ ക്ലിക്ക് റീറൈറ്റ്, ദെൻ എക്സ്പോർട്ട്. സോ അത്രയുള്ള ഓപ്ഷൻ വെരി സിമ്പിൾ സെക്ഷൻസ് ആണ്. ആർട്ടിക്കൽ സ്പിന്നർ ദാറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് വേർഡ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് റീറൈറ്റ് കണ്ടന്റും റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. സോ അത് കൂടാതെ തന്നെ വാട്ട് ഹാസ് റൈറ്റർ ടു യു സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കമ്പാരിസൺ, സ്റ്റോക്ക് ഫോട്ടോ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ, മാർക്സ്, എക്സ്പോർട്ട്, bulk articles, spinning, work on all device, detailed video tutorial, all snippet style, paragraph creations. In the video നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. So many people recommend it. Basically ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ like real content അല്ല, but for only for those purpose where you can use like blog commenting അല്ല പിന്നെ you can use for web 2 create ചെയ്യാൻ. Pricing നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ monthly $47 per month ആണ്. And yearly access is $77 a year, then $197 a year, free for 5 days, that's $77 a year, then $497 on a single payment for lifetime. So that's the pricing. Let's get into the tool and show you how you can go and work with this tool. So ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ടൂളിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. So when I get into the tool, so this is the process. I see that rewrite my archive, plugins provide old membership ഉണ്ട്, affiliate program, API. ഓക്കെ, ഇത്ര സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ. ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ when telling your friend about, you can share your affiliate link here. So rewrite a single article. Okay, so നമുക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത്. മൾട്ടിപ്പിൾ ആർട്ടിക്കിൾസ്, മൈ ആർക്കൈവ്, പ്രൊഫിറ്റബിൾ, ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെ വേറെ സെക്ഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ഇതും രണ്ടുമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. സോ റൈറ്റ് എ സിംഗിൾ ആർട്ടിക്കിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. So I wanted to go and write. So rewrite ഇവിടുന്ന് എഴുതാം, ഇവിടുന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. So automatically particular section അകത്തോട്ട് വന്നു. Okay, so ഇത് വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. Fetch a new article ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ, so you can just click on the fetch a new article. So നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് into a search term അവർ തന്നെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് തരും. Okay, so you can fetch an article from here. So നമ്മൾ ഈ ഫെച്ച് ന്യൂ ആർട്ടിക്കലിനകത്ത് കൊടുക്കാം. സോ ഈ 7 നമുക്ക് കീവേഡ്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദ കീവേഡ്സ്. സോ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഫോർ സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ്. സോ യു ക്യാൻ ഞാനൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കീവേഡ്സിന് വേണ്ടി റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കൽ ആണ്, ടോപ്പ് ഫസ്റ്റിൽ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ URL ഓഫ് ദിസ് വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സൈറ്റ് totheweb.com. totheweb.com നകത്ത് പോയാൽ ആ URL ഇട്ടാൽ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് മൊത്തം എനിക്ക് എടുത്തു തരും. So here I got the whole content. So from here I can just copy complete content. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വരെ ഞാൻ കണ്ടന്റ് കോപ്പി ചെയ്യാം. You can just see എവിടെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണം. ലൈക്ക് ആർട്ടിക്കൽ എവിടെ വരെയാ പോകുന്നത്, അതിന്റെ 3rd point, 4th point, and 5th, 7th point വരെ ഉണ്ട്, 6th and 7th done, conclusion, about the survey venda. So this is the content. So now what I can do is paste text has been copied to clipboard, text to or word file. So നമ്മുടെ content copy ആയിട്ടുണ്ട്. Now we come here. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഫെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കീവേഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്ത് ആ സാധനം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫെച്ച് ആർട്ടിക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓൺ ഇന്റർനെറ്റ് ഹാസ് നെവർ ബീൻ
So you can see that so many articles are there in particular topic you find it. So now you can insert article just so that's the one way you can use this. Second way is the like copy content. So നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, let's നമ്മളിപ്പോ കോപ്പി ചെയ്ത കണ്ടന്റിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. So let's copy to clipboard, let's say word file, paste it, and നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ഇത് ഹോൾ വെബ്സൈറ്റിനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് about the survey വരെ മാറ്റിയേക്കാം, and top others places about that. So now in between ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ കണ്ടന്റ് ഫ്രെയിമിംഗ് ആണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടന്റ് എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് 3146 വേർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. റീറൈറ്റ് ആർ സ്ലോവർ ദാൻ ലോങ്ങർ ആർട്ടിക്കിൾ ബിക്കോസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോങ് കണ്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, then you click on settings, നമുക്ക് ഒരുപാട് സെറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ പറ്റും. റീറൈറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓൺ എ സെന്റൻസ് ആൻഡ് പാരഗ്രാഫ്, automatically rewrite sentence, automatically rewrite entire paragraph, automatically rewrite new paragraph and summarize, automatically change the structure of the sentence, enable manual rewrite and sentence of paragraph. So you have options of like എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്കണ്ടേ. അതേപോലെ തന്നെ word phrase, make article more readable and more unique. Most unique, use as many synonyms as possible. Recommended, use synonyms that are reliable, correct, most readable. Protected keywords, we will not replace this with synonyms. So ഏതെങ്കിലും കീവേഡ്സ് നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ we will not remove that keywords. So അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So I wanted digital marketing should be protected. So digital marketing എനിക്ക് എന്തായാലും protected വേണം. So automatically protect all capital words. So digital marketing. So അതാണ് protected keywords ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. So advanced settings നമുക്ക് നോക്കാം. ഓട്ടോ വൺ ക്ലിക്ക് റീറൈറ്റ് ഉണ്ട്, എനേബിൾ ഹൈപ്പർ സ്പീഡ്, വൺ ലെവൽ മൾട്ടി ലെവൽ, നെക്സ്റ്റ് സ്പീഡ്. സോ ഇത്ര ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തം പാരഗ്രാഫിനെ എൻറ്റയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീറൈറ്റ് ചെയ്യും, പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് സമ്മറി, റീറൈറ്റ് എൻറ്റയർ പാരഗ്രാഫ്. സോ നമുക്ക് ആ സെക്ഷൻസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നോർമലിനകത്തൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിനകത്ത് പോകാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എവറിഥിങ് ഇസ് ഡൺ, സെറ്റിംഗ് ഇസ് ഡൺ. ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, റീറൈറ്റ് ആർട്ടിക്കൽ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ റീറൈറ്റ് ആർട്ടിക്കൽസ്. സോ നൗ വാട്ട് ഈസ് ഡൂയിങ് ഈസ് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കൽ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ ഓൾറെഡി 3146 വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സ്മോൾ ടൈം, ലിറ്റിൽ ടൈം ടു കൺവേർട്ട് ദിസ്. സോ നമുക്ക് അന്നേരം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിനകത്തോട്ട് സ്പിൻ റീറൈറ്റർ will now automatically select synonyms to create the article. So automatically നമ്മുടെ keywords നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. So നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കൽ മൊത്തം കൺവേർട്ട് ആയി, കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ഞാനത് പോസ് ചെയ്തത്. സോ now you can see that how it look like. ആർട്ടിക്കൽ കാണിക്കുന്നത് 99% ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വൺ ക്ലിക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലൈസ് ആർട്ടിക്കൽ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി എന്താ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനത്തെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഓരോ ആർട്ടിക്കലിന്റെ നമുക്ക് വിത്ത് കോവിഡ് ഷട്ട് ഡൗൺ അല്ലെ ക്ലോസർ. സോ നമുക്ക് ഷട്ട് ഡൗൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം, ക്ലോസർ സെലക്ട്, സറൗണ്ടിങ്സ്, ordering every aspects of daily life, everyday life, നമുക്ക് ഏതാ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർട്ടിക്കൽ. സോ ഒരേ സാധനത്തിൽ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ സിനോണിംസ് ഫോക്കസ് ആണ്. സോ AI-നകത്ത് എന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നാണ്, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കണ്ടന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ബേസിക്കലി ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻസ് ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ ക്ലിക്ക് വൺ ക്ലിക്ക് റീറൈറ്റ്, ക്ലിക്ക് ഓൺ വൺ ക്ലിക്ക് റീറൈറ്റ്, വൺ ക്ലിക്ക് റീറൈറ്റ് ആവുകയാണ്. സോ വൺ ക്ലിക്ക് റീറൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സേവ് ആസ് എ ഡോക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. So it will take around 55 seconds, 1 minute. So I could have save it. Okay, so എത്ര വലിയ കണ്ടന്റ് എടുത്താൽ അത്ര സമയമാണ് ഇത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് വൺ ക്ലിക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഫൈനലൈസ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസിന് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്.
Click on the finalize article. So now it's a finalizing article. Okay, success. Your article has been finalized and saved to in your archive. You can now generate unique version of article now. ഇനിയിപ്പം ഈ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂണീക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും യൂണീക്ക് ആർട്ടിക്കൽ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ജനറേറ്റ് എ യൂണീക്ക് ആർട്ടിക്കൽ ആർ എക്സ്പോർട്ട്. സോ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് എ യൂണീക്ക് ആർട്ടിക്കൽ. This is a unique article. You can see that copyscape na നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. Around 3477 words ആണ്. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വേർഡ്പ്രസ്സിനകത്തോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡൗൺലോഡ് ആസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഐ വിൽ download as a text. So download article. So this is the article. Number of article one maker and just copy this and go to the site and publish here. So number the site not one just creating a new page. So active title for the article was small business model set. Advanced number path കൊടുക്കാം. The path and 7 small okay. So done. Creating page, insert, tips, header, text box, text box, and now come the article and number split it and content. Okay. Alright. Number site number. The order box wise number save here. So already content got paste. Even നമുക്കൊരു കണ്ടന്റ് റീഡ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും why this is like കാരണം സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല, കൺവെർസേഷൻ അത്ര പക്കയായിരിക്കില്ല. സോ ആ സിനാരിയോ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് for small businesses.